Too often, scientific communication carries an aftertaste of the age of black and white. This must change. The Directorate General for Research of the European Commission welcomes you to the second conference on communicating European research, which once again aims to foster a professional approach to communicating science and technology. What's the best way to communicate science? How should we adapt scientific communication to the society of today? How should science be taught in schools? What's the future of scientific publications? What's the role of scientific centres? These are the kinds of questions that will be addressed. The European Commission wants to promote more and better communication on science and research. Ladies and gentlemen, it's taken hundreds of engineers and years of work for ASIMO to achieve these few steps forward. ASIMO. However, communicating research is not always easy. It calls for teaching, patience, and hard work. Researchers have an obligation not only to communicate what they're doing, but also to understand the social context in which they operate, what people worry about, what they want or need from science. How should we approach scientific journalism in our time? Can we give credence to what's broadcast in the media? Is this kind of mass communication compatible with scientific rigor? There are so many interesting developments that the public should be aware of and informed about. Jeg mener, at det er vigtigt, at alle forskere prøver at formidle deres forskning, så at folk får en fornemmelse af, hvad det er for noget forskning, der foregår. Og også får en fornemmelse af alt det gode, der kommer ud af forskning, som kan bidrage til, at folk får en bedre hverdag. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des journalistes. Nous devons comprendre les mécanismes scientifiques, bien les assimiler pour pouvoir ensuite les restituer et les raconter à notre façon pour qu'ils soient accessibles à tous. Moving society. Is traditional journalism threatened by the digital age? How can we communicate science in a society where information is consumed with ever-increasing speed? Belangrijk is dat we het zo eenvoudig mogelijk voorstellen, want we hebben een heel breed publiek voor ogen. Eenvoudig, maar niet simplistisch, om het dan zo maar te zeggen. A jednak ještě jeden problém na internetu, nikdy neví, z kterého zdroje pochází ta informace, když to u nás je aspoň trochu zaštítěn tím titulem. Qu'est-ce qu'un scientifique ferait pour comprendre ce qu'il a fait? What's the best way to teach scientific subjects at school? On a essayé, on a vu quelque chose, on a dit d'accord, ça existe. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça existe. Why has traditional science teaching failed? Est-ce qu'à la piscine, vous avez mal aux oreilles quand vous... Do we perhaps need teaching based on concrete applications? Meiner Meinung nach hat die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaften, in der Schule noch nicht den nötigen Stellenwert. Das heißt, die Kinder werden erst viel zu spät damit überhaupt konfrontiert. What's the future of scientific publications in the digital age? Do they still have a role to play in the research domain? Je pense que le mode de communication de la recherche va devoir évoluer avec la technologie, de même que la recherche elle-même évolue avec la technologie. On va donc s'orienter vers des publications numériques plutôt que sur papier. Det de kanske ännu inte har utvecklats till, det är att bli lika fullödiga som Nature Science när det gäller att sätta in i sammanhang, att ha tunga ledare som kommenterar, att ha en avancerad news and views section och så. What's the role of the great centers of scientific culture? How can they become forums for scientific communication in Europe? Aujourd'hui, on part véritablement du récepteur, du public et de ses questions du quotidien pour essayer de montrer en quoi les sciences, les techniques, mais éventuellement d'ailleurs en ajoutant d'autres apports, aident à mieux comprendre là où on est et là où on va. Science centres also have to really inform and educate and stimulate young people to think about science and think about careers in science.
The Directorate General for Research at the European Commission is convinced that communicating and engaging with the public about research is a major responsibility that's crucial to prevent science communication reverting to the age of black and white.